What is the French verb for to question? A. Contacter. B. Contester. C. Contenir. Et la bonne réponse est B. Contester. What is the French verb for to approve? A. Arranger. B. Approuver. C. Arracher. Et la bonne réponse est B. Approuver. What is the French verb for to widen, expand? A. Élaborer. B. Élire. C. Élargir. Et la bonne réponse est C. Élargir. What is the French verb for to affect? A. Adorer. B. Affecter. C. Adhérer. Et la bonne réponse est B. Affecter. What is the French verb for to welcome, greet, accommodate? A. Accompagner. B. Accéder. C. Accueillir. Et la bonne réponse est C. Accueillir. What is the French verb for to call? A. Contredire. B. Contrer. C. Convoquer. Et la bonne réponse est C. Convoquer. What is the French verb for to move, touch? A. Emporter. B. Émouvoir. C. Empresser. Et la bonne réponse est B. Émouvoir. What is the French verb for to arrange? A. Arrêter. B. Articuler. C. Arranger. Et la bonne réponse est C. Arranger. What is the French verb for to start up? A. Définir. B. Démarrer. C. Décrire. Et la bonne réponse est B. Démarrer. What is the French verb for to base? A. Baser. B. Bâtir. C. Battre. Et la bonne réponse est A. Baser.